1,000 cows and we don't have enough land. So this process of doing research and interacting with people and presenting it to this kind of group of people who are of the wide range of perspectives, from community members to senior government officials to people's representatives like parliamentarians, councillors, I think it's a good approach. Na kutokana na mkutano huu bado natarajia kujifunza zaidi kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia ninajifunza zaidi ni wapi tumefikia kutokana na mafunzo ambayo tumeshayafanya huko nyuma na yatatusaidia vipi. Kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa tulionayo sasa hivi, isipoweza kufanyika lolote leo hii, umaarufu wote wa Ngorongoro na faida ambayo inapatikana katika mazingira ya Ngorongoro kwa maana watu wake na Tanzania kwa ujumla na ulimwengu kwa ujumla utapotea. Our plan now is, after this workshop, we move into continuing to provide capacity building training programs to government authorities, particularly the learning groups. After all the trainings, which really took about 6 months plus, we then decided now that in order for us to influence policies and decisions, and in order for us to understand better the impact of climate change in their livelihoods, it was very important that we undertake a study. So we undertook a participatory study to really examine and go deep into understanding planning mechanisms, planning processes used, one, by the government itself at the local level and used by communities to adapt to climate change. We discussed thoroughly about planning mechanism, both at the district and community level. Tunao wale watu watabiri wa hali ya hewa. Wale ndio wanaweza wakatuambia, maana wao wanatabiri kila leo. Wale ndio wangeweza kutuambia kwamba wale ndio wangeweza kutoa taarifa nchi nzima kwamba jamani, mabadiliko ya hali ya hewa sio nzuri, mwaka huu tunaweza tusipate mvua, kwa hiyo tunapaswa kufanya nini? Hilo ni moja. Kenya kakino serikali. Amure nelo nilikuangisha muyen. Te enolo dua. Enolo kipei. Tuina kada pei tero. Na etinyuga sinya serikali aloga yolo na muyen na muyen akayene katala de muyen torono kongishu to andare. Na etani kiyo serikali tondo kinaijo nana. Kuna mambo tu ambayo kwa kweli zilibuliwa kwa sehemu mbalimbali. Lakini zingi hazijatekelezwa. Nafikia hajafanyika. Mfano sisi tuliibua hapa Said Sambu kwamba kutakuwa na mradi wa maji. Mpaka sasa hivi maji ila hamna. Ni kilio. Naona na ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa ni karibu sana. Ilikuwa hata kwamba kulikuwa na utaratibu kwamba fungueni account, fanyeni sijui nini, account itafungua, hizo pesa zimeteketea. Ama sijui kama atakuja kuturudishia tena hapo baadaye. Naona. Yaani serikali ikija pamoja kukaa na wananchi wataweza kupata mambo mengi. Maana inawezekana sasa watu wengine wanahitaji mabwawa ya maji, wengine wanahitaji zile pump. Unadhani kwamba pale ikiwekwa bwawa ng'ombe watatumia maji. Kumbe ng'ombe wameacha ile bwawa. Uvunaji wa maji ya mvua kwa kuanzisha. After the study, call all the stakeholders into a bigger workshop to discuss the results of this study. And during the workshop, we were able to see the strengths or examine the strength of each particular planning process, challenges of each particular planning process, and weaknesses as well. But together, we agreed also on how to address the impact of climate change based or being informed by the study itself. After this study, I think lessons that we got in were taken back to learning groups. So we did more training and using the frameworks, the ideas, the arguments, and the discussions from the planning workshop and from the study, we were able to spend time with learning groups to understanding and talking with them on how best to address the challenges that were ahead of them. And from there, therefore, it was now possible for us to move to the last bit, which is now to design a 4-year program, which is informed by the study, informed
by all the reflection from the learning groups and informed also by science and also policies of our own government and strategies of our own government with regard to climate change, adaptation and mitigation. Kitu ambacho kabisa imenifurahisha kuliko vitu vyote ni mchanganyiko washiriki wa washa katika wote ambao unatakiwa katika tatizo hili ambalo tunalizungumzia mabadiliko ya tabia nchi. Tumekuwa na wadau ambao kwa kweli katika wilaya yetu ya Ngorongoro, Monduli pamoja na Longido wamekuwepo. Sio wataalamu tu na wala sio waendesha semina tu na wala sio watafiti tu. Tumewapata wale watu ambao kwa kweli wenyewe kwa namna hii au namna nyingine wanaathirika kabisa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa mfano, tuona ile makundi ambayo yalikuwa yanawakilisha matokeo ya utafiti ambao wameshirikishwa. Huwezi kufikiria mzee wa Kimasai, mama wa Kimasai anaweza kaeleza matokeo ya utafiti kama kweli mtafiti aliyobobea katika msingi ya maeneo ya kitaaluma. Kwa kweli ilinifurahisha sana. Na hii ina maana kwamba ushirikishaji umekuwa mzuri. Na zaidi hapo ina maana kwamba tumeweza kwa undani kabisa kuchambua kwa utafiti tuliofanya, tukaelewa matatizo yetu ni yapi, yamesababishwa na nini na namna ya kuyapunguza, kuyaondoa kabisa kwa rasilimali tulizonazo sisi wenyewe. Hilo ni jambo ambalo linaonekana linawezekanika kwa sababu walioathirika ndio wenyewe wameshiriki katika mnyambulisho wote huo kwa kuweza kupata haya majibu. Kuna baadhi ya mambo ambayo kwa kweli yamepewa vipaumbele katika mradi huu, na kati ya mambo ambayo imepewa vipaumbele katika mradi huu kuna mambo matatu: kujenga uwezo katika halmashauri hizo, kuwaelimisha watu kama makundi mbalimbali, wakuu wa idara katika halmashauri, waheshimiwa madiwani katika wilaya zao, malaigwanani kama viongozi wa mila, wenye viti wa vijiji, VEOs, kwa kushirikiana na kwa kushirikisha mashirika mbalimbali, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kama NGOs, mashirika ya watu wa aina mbalimbali kama watu wa vilema na nini. Kwa hiyo hivyo ni vipaumbele ambavyo vimepewa vipaumbele, ikiwepo pia swala la uibuaji wa miradi. Tumejaribu kwenye swala la uibuaji wa miradi, kati ya vitu ambavyo vimepewa vipaumbele sana, ukijaribu kuangalia wilaya zetu tatu, wilaya Ngorongoro, Monduli na Longido, 80% ya wakazi wake ni wafugaji. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika matakwa ya watu wengi kwenye mradi, wametoa kipaumbele sana kwenye swala la ufugaji, hasa kubadilisha mbegu ya ng'ombe ambayo iliyoko kwa sasa kwenda kwenye mbegu bora, kuweka majosho, kutoa maji kama vile mabwawa makubwa ama kuchimba visima virefu. Ni kati ya vitu ambavyo kwa kweli imeweza kupata vipaumbele katika washa wetu. Kila wilaya lazima izungumze. Tuko kwenye maandalizi ya mwisho ya uandishi wa mradi ambao unalenga katika kuandaa mipango ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Huko nyuma tumekuwa tukifanya mikutano, tumekuwa tukipewa mafunzo ya nini mabadiliko ya tabia nchi, yataleta athari gani kwa wafugaji, kwa wakulima wetu na wananchi wengine kwa ujumla, lakini vile vile ni namna gani ambayo tunaweza kukabiliana naye. Sasa katika warsha hii kwetu ya mwisho tuko kwenye hatua ya uandishi wa mradi. Waingereza wanasema project design, ambayo tunategemea sasa kutoka na andiko la mradi ambao tutalipeleka kwa wafadhili wa DFID, na tunategemea kupata fedha ya kuweza kutekeleza miradi ambayo tumekuwa tukiibua na mwisho kuikamilisha katika warsha hii. So these processes now have taken us or given us enough to engage on a very serious process of planning for development, for a climate change program of 4 years within the districts of Longido, Monduli,
and also Ngorongoro, which is really a model only. We are developing a model which, if it works, then we will roll it to other districts here in Tanzania. Now that the first year is complete, a fully costed 3-year pilot program has been designed by the districts of Longido, Monduli and Ngorongoro with the full participation of 4 key local actors. A major innovation of the proposed program is to build the capacity of the government of Tanzania to establish a national implementing entity to receive global climate finance and the capacity of the 3 districts to draw on global climate funds held by the NIE to fund public good investments that strengthen the resilience of the economies and local livelihoods to climate change. The districts of Longido, Monduli and Ngorongoro and national actors are seeking financial support for the 3-year pilot program, which if successful will be replicated in other areas of Tanzania.